I mean, Italy. In Europe, you go to France, there is a very powerful party now called the National Alliance, earlier called massive amounts of funds were made available to the corporates, the big banks, the big financial institutions, so that they can overcome this crisis. That is one aspect. The other was they imposed austerity regimes, austerity for the working class and the working people. They cut the wages and salaries, they cut social security benefits in places, they cut pensions, various ways to impose austerity on the working class and the working people. Out of this came a tremendous ferment in society, because the traditional working class had already been attacked under neoliberal regime. Under this finance capital domination, industry itself had moved out of European countries, manufacturing, etc., moved to the developing countries, including particularly China. There was already a disaggregation of the working class. That is, the structural changes in capitalist production, where from the metropolis, the factories and industries were moved out to the new so-called newly emerging economies or developing countries, led to the disorganization of the working class. Entire working class communities found themselves without a livelihood and without any social and communal life. Mining communities in Britain, in France, big industries like steel, etc., were dismantled. And this weakened the working class movement, the trade union movement, which were fighting only for survival. Basically, once the working class got disaggregated and disorganized, the capacity for working class action, for collective action, declined in many of all these countries. And the financial crisis of 2008, which led to austerity measures, gave a further severe blow to the working class. It is in such a situation where, apart from all other changes, I'm not going into those details, where the working class and the left movements were already on the defensive, that this austerity measures were imposed, and all that the struggles of the working class and the working people could do was to try to defend or protect what they had gained so far. In such a situation, the massive discontent in society, the social discontent, found fertile ground for the extreme right or the far right to grow or to intervene and to exploit the situation. And how did they do that? In all the European countries, immigration had grown. That again was part of the global situation in which imperialism had attacked, launched military aggressions in country after country, in particularly in the Arab world, the Middle East, where Iraq was invaded and occupied. Before that, Afghanistan was invaded and occupied. Syria was attacked. Libya was attacked. And out of the war and violence and civil wars that took place there, massive number of people wanting to escape this situation tried to migrate into Europe. And the migration which came, what they call illegal immigrants, many of them were actually useful for the neoliberal capitalist regime because they got cheap labor, like in Germany. But in society there, the extreme right said, see, these people are posing a threat to our jobs. It is because we are getting all these Arabs and Africans coming in. They are
threatening our livelihood. Not only our jobs and livelihood, they're bringing an alien culture. And that's how Islamophobia developed. If you go to France, you go to Germany, Spain, Italy, you'll find along with the campaign against this illegal migrants and based on a racist outlook that these are black and brown people, other is they are bringing in an alien Islamic religion and culture which is going to destroy our culture. So you found that the common denominator of all those who were in employment were having only what is called precarious employment. We are seeing that increasingly in our country, so-called gig workers. They don't have any permanent jobs. There's no social security. So the anger against this onslaught against the working class and the working people was turned against these helpless migrants who are coming in because of no fault of theirs. Because the United States and NATO had gone into their countries, created this tremendous violence and war, and they were forced to flee. So you'll find all these parties. The brothers of Italy say we should arrest all these migrants, put them in boats and send them back to the countries they came from. That is one of the election planks during the election. So all these parties have Islamophobia, anti-immigrants, those who are not white. So racism, xenophobia, and Islamophobia. This was the common recipe which was used by all these parties, along with, of course, as we see, even when fascism rises out of a capitalist crisis, they say we will overthrow this ruling classes and bring another system which will provide employment for all. The anti-capitalist rhetoric will be there also. So it is these forces today who have grown. And there was, as I said, already the working class had been weakened, disorganized and disaggregated by the neoliberal regime and the domination of finance capital. And therefore, the left was not there in any effective form in most of these countries. Italy had a very strong communist party till 25 years ago, 30 years ago. Today, the Communist Party hardly exists in Italy. So the vacuum was filled by these extreme right-wing forces who would also use radical rhetoric, if necessary, to attract the working class and the working people, but always directing the anger of the people not against the system of the capitalist system or neoliberalism, but against the poorer sections of the immigrants, workers who have come into their cities and towns. So this is the rise, how the rise of the right has taken place. Now, in some cases of these parties, some of them can be called neo-fascist because they are not fascist in the old classical sense, and neither is there any conditions today for the rise of fascism as it existed in between the two world wars in the 20th century. That is not the situation today. So some of these parties have changed their platform and rhetoric. As I said, the Nazi party would never promote women leaders. You can never think of that. They were masculine parties, you see. They said women have to be in the house and rear children, produce more Aryan children. But these they're called neo-fascists because they have understood the world has changed and they must change some of their ideas and outlook to attract the people. So you'll find most of them will adopt certain liberal rhetoric also when required. But at the core of it, it is still an extreme solution for the capitalist crisis that they find finally the ruling classes, though they are worried about which direction these parties will take, they understand finally that they are not directed against us. We can control them and manage them to take the necessary
direction that the ruling classes require. Now, this is not only confined to Europe. We have seen the rise of Trump in the United States of America. Trump is no more the president, but Trumpian politics is still very much there as I'm talking about the advanced capitalist countries. But is the extreme right and far right not developing in the lesser developed capitalist countries? Yes, in the lesser developed capitalist countries also, this phenomenon has arisen. Let us take three countries. The first in Latin America, which is Brazil, which is the biggest, as you know, country and economy in South America. As you know, till the 1st of January, the president of Brazil was Bolsonaro, Jair Bolsonaro, who was, as some people said, Trump on steroids. He was the most reactionary president ever in the history of Latin America, and displayed all the fascistic tendencies which can be exhibited. For example, when COVID came and thousands started dying, he said it's just a cold. Somebody catches a severe cold, there's no problem. So he refused to order vaccines, treatment, etc. As a result, 700,000 Brazilians died in the COVID pandemic. Apart from that, he said, I don't believe all these Amazon forests are required for saving the environment. He gave the big builders and contractors free run, go and destroy all the forests, cut down all the trees. So the extreme right-wing nature of this person, everybody thought that in this election, which was held in November or October last year, that Lula will have an easy victory, the left of center candidate. But what happened? Finally, Lula won with the narrowest margin, less than 1%, and only 2 million difference between the two. That means Bolsonaro could still get 49% of the vote in a direct contest, more than 49%. What is this? How does this happen? Now, Brazil is a predominantly Christian country, but within Christianity, there is an evangelical church. The evangelical churches are more radical than the conservative Catholic church, which is the dominant church. These evangelical churches have amassed great resources and power. They run radio stations, television stations, and they are all Bolsonaro supporters. And Bolsonaro openly allies with the evangelical church. And Bolsonaro is anti-indigenous people, anti-black, racist. So they always will find enemies to say these people are useless, worthless. Because of them, we are not progressing. So you have the role of radical religious groups. You have a force which is anti-indigenous people, because indigenous people, they're still what we call tribal people here. They're called indigenous peoples there, and there are still a substantial number of people. So you have had a most reactionary regime which openly said we will, if necessary, call in the military and have a military coup if I lose the election. But he's still a force. But he was defeated finally. You go to Turkey. Turkey has a president, Erdogan, a long-lasting president. He's been prime minister and president now for, I think, 16 years. He's won every election held. They also have elections. They're authoritarian, they're dictatorial, but they always have election and win elections. And how do they win election? A mixture of Islamist nationalism. That is,
Turkey was the most secular country in the Middle East after the Kemal Atatürk revolution of in the early 1900s. And Turkey was one Muslim country where it was outlawed. You can't wear a hijab in public places. You can't go to university wearing a hijab. That was extreme secularism. Which came. Today, that is no more there in Turkey. Everybody wears a hijab, including the Erdogan's wife. In fact, gradually it was initiated, and along with directed against the Kurdish minority. There has been fighting, internal war, literally, to attack the Kurdish minority and consolidate the Turkish majority around this religious nationalism. And so far, no force has been able to counter it, because along with that, he wields the stick also, danda. The opposition is always attacked. The main leader of the opposition, who contested against him as president, has been in jail for last 5 years. He happens to be also Kurd. Thousands of university professors, journalists are in jail. But he holds elections. He is recognized as a democracy, and very similar to what is happening in India today. You see. In fact, Modi has, I think, adopted the Erdogan model in one sense. That is, you have elections, but you'll have authoritarianism. You will control the courts, you will control the bureaucracy, you control the universities, and you will ensure that the judiciary is packed with people who support the ruling party's ideology. This has happened, and the army was the bastion of secularism. He has already jailed 40 generals in the last few years, put them in jail because they're secular. So, but you have an extreme right government in Turkey, and they are also part of NATO. They're allied to the United States of America formally, not now, from earlier. And they continue. America does not find this very difficult as long as they are part of their military alliance. And then you have India. Now, what I have said about Europe and Brazil and Turkey should enable you to understand the rise of the extreme right in India, which is the RSS and the BJP. Not only the rise, they're coming into power and becoming a dominant force today in the country. All of them, the far right in Europe or in Turkey or Brazil, they use three things are common. One is a form of nationalism which is internationally called ethno-nationalism. Ethno means you base your nationalism on a race or a religion or a ethnic community, not on the basis of territorial nationalism, that all those people who live in one country, that is our nation. No. Nation is defined by a race or a religious affiliation or ethnic affiliation. So today in Italy, when they talk about Italian nationalism, they say only the original Italians are Italians. All others are not Italians. Even if they have been given citizenship, we don't consider them Italian. The same thing would come to Germany eventually. What Hitler was saying, the Aryan race, you see. The same thing applies to Sweden. And the same thing applies to Turkey. That Turkish nationalism excludes the Kurds. You are separatist, you are anti-national. And that nationalism in India is manifested in what we call Hindutva nationalism. That nationalism is only for Hindus. Hindus are the nation, and only Hindus have the right to be called part of the Rashtra, Hindu Rashtra. So that nationalism which excludes others and finds a target
And in this country, if you have the target as the immigrants who have come into Europe in the last 2 decades, here the target is the Muslim population of this country. The only difference between Europe and India is there still the immigrants constitute less than 5% of the population. But the Muslim population of India, first of all, they are not immigrants. And secondly, they are much bigger. The last census, it was 14% of the population. Now, they are made a target. So, this nationalism is what is used to whip up a false sense that you're not actually communal. We are not talking about communalism, we're talking about nationalism. Hindus are nationalists, Hindus are the nation. So we are not talking about any communalism. So this is how they appeal and attract people on the basis of a nationalism. They replace all other nationalisms with this virulent, narrow, parochial form of nationalism, which today has become the dominant idea of nationalism in most parts of India today, unfortunately. The second is, which we are seeing in common, you have to have this nationalism always finds enemies within, as I said. So it is Kurds in Turkey, it is the indigenous people, blacks and all the inferior peoples in Brazil, and it is the other non-white immigrants in Europe. In India, the biggest minority, of course, is the Muslims, but even Christians are targeted because they are not part of the so-called nation or mainstream of the nation. And the third aspect of all these far-right and right-wing parties is they never challenge capitalism. They never call for overthrowing or ending of the neoliberal capitalist regime. All that they say is that this is to serve our people, not the others. Our job should not go to people who are outside our community or our religion. So all of them are actually integral or part of the capitalist system or neoliberal system in class terms. None of them take any anti-capitalist position, except in rhetoric when they want to mobilize support. So in India today, if you look at the Indian situation, we will see that we have today extreme right government. And that government has come out of the development of an extreme right extremist party. That is the BJP. But unique to India, unlike all these other countries, is that this party is not the real party. This party is only the front. As once Govindacharya called Vajpayee the Mukhota, is a mask. So the BJP is the mask and the RSS is actually the actual face behind that mask. And if you look at the RSS ideology, and unfortunately, I think even in Bengal, because the RSS and the BJP were not very much known till a few years ago, if you look at the RSS ideology, you read the texts, you read the books written by the RSS Sarsamchalaks, whether it's Golwalkar or whether it is up to now the Mohan Bhagwat, etc. The language they speak is reminiscent of the language used by the extreme right at the beginning of the 20th century. Some of it is fascist, but it's not only fascist. Some of it is based on racial theory. There were a lot of people who believed in various racial theories in the early part of the 20th century. The attempt to say Hindus are a race and Hindus are Aryans. The Aryans were indigenous to India. They didn't come from outside India. All unscientific theories. And then come to the thing of exceptionalism. Hindus are an exceptional race. And therefore, this is our
motherland. So all others who have other religious faiths cannot really be part of this motherland. So many aspects of this theory would be reminiscent of all the far right, extreme right, fascistic ideologies and theories which existed over time in the 20th century. That is given our own Indian interpretation and Indian creative application, if you might call it. So today, with that organization exercising the levers of state power, well, don't forget, Modi was a pracharak of the RSS. A pracharak means a whole-time cadre or worker of the RSS. So there is a difference between a Swayam Sevak and a pracharak. Vajpayee was a Swayam Sevak. That is, you are volunteering and working according to whatever time you can give for the thing. A pracharak is a full-time cadre, fully trained and equipped by the RSS. He has to undergo the training, including the officers' training, what they call. They have modeled it as after army, officers' training camp, OTC. You have to do the final 3-month OTC. So it is these people who are manning the government and therefore exercising the levers of state power. So it is no more the rise of an extreme right in India. The difference with many of the European parties, they are still trying to become powerful and capture, except for Italy. Italy also is a coalition, you see. But here in India, like Erdogan in Turkey, they have been in power for now a pretty long time. They have been here for 8.5 years. So we have to understand what the nature of this creature is, first of all. You see. How do you label this animal or beast? You see. If you don't have a correct understanding of what this character of this party and the organization is, you will not be able to work out the approach or the tactics and the strategy to fight this force. So there, drawing from the international experience, as I said, in Europe, a situation is different because you have a much more advanced form of capitalism where it is the centers of the international finance like London and Paris and Frankfurt, etc. And the full brunt of this neoliberal system was felt in these countries more than 3 decades ago already. In India, this the negative aspects is that you have this party in power already for 8.5 years. And this party has proved itself capable of mobilizing large sections of people in their support, becoming mainstream. Now, in Europe, they are discussing how the far right is becoming mainstream. They were a fringe element earlier, and now they're becoming mainstream. Their language has become mainstream, their slogans have become mainstream, their politics is becoming mainstream. Unfortunately, in our country, it's already happened. You have the RSS and the BJP, and what they say and talk is purveyed daily by our media. The media, which is the corporate media, is every day purveying their ideology and their politics, including their hate politics, you see. Now, why is this happening? Here, the class aspect must also be understood. That the Hindutva forces have become the dominant force in India today. The BJP has become the dominant political party today because it is supported, it is partnered, and it is in alliance with the Indian big bourgeoisie, what popularly we call the corporates. The Hindutva corporate nexus is what gives this
party and the RSS such great resources and strength to become a big force today in our country. If you look at the entire history of our political system, crony capitalists, it's a fact. But it should not be reduced to that. If you look at the entire corporate sector, the big corporates, the big bourgeoisie, all of them say this government is good for us. And because this government and the BJP and the RSS is pro-big business, they are unashamedly in support of the big bourgeoisie of this country. This big bourgeoisie knows this is the best we can get in the given situation. Here's a government which will see that all our interests are met, our service needs are met, and you may say anything you want about GST, oppose it, say it's affecting the small businesses, affecting small traders, etc. But the corporate sector is happy with GST. So they have no complaints. So in every area you will find that the big bourgeoisie fully endorses this government. And if they have to support Hindutva also, no problem, because Hindutva provides them with a system or a political system which is stable for them to serve their interests. So this is the key to the strength of this BJP and Hindutva, that they have the class support of the strongest section of the ruling classes. And I don't have to explain it, how it translates in politics. You go to any election today held, the BJP is a party which will outspend any other party in any way. You can't imagine the amount of resources they have. So the same resources are spent to also build their organization, build their media, the communication. So this is the nature of the extreme right or the far right in India today. So fighting them today, how do we go about meeting this threat? First of all, it should be recognized, unlike many of the non-left parties who always think at the time of election, if you come to some intelligent and clever tactical alliances, we'll be able to fend off the BJP threat. Yes, electoral understandings and alliances will be important in an election, but they will not be of any use unless you have been able to conduct the ideological and political struggle against the BJP and the RSS. Not at time of election, nobody bothers at the time of election, but continuously. Just like the RSS works within society, round the clock, continuously through various of its outfits and forums, socially, cultural, educational. They have various organizations working in society. You have to build such forums and organizations which can take the anti-RSS, anti-Hindutva ideology, not negatively, by putting out your own democratic, secular and left ideology and vision among people. This is an area which is lagging far behind today. For importance of this struggle is to be understood. I'm sure if we look back at West Bengal also, because I know 15 years ago when I went to Odisha and we had a discussion in our party, at that time our comrade said the RSS is running 1,000 schools in Odisha at that time, 15 years ago. You see, all the Sishu Mandirs and Saraswati Vidyalayas, etc. So they are working constantly in society, and already in many parts of India, particularly in North India and Western India, large sections of people have already are imbued with this
Hindutva ideology or consciousness. They may not consciously express it, but it is already there in their minds. They have succeeded in that. That is why when Uttar Pradesh election takes place, or now Gujarat election took place, a journalist will go and talk to people and say, yes, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, किसानों की ये problem है, all these problems they will say. But when it comes to voting, suddenly, if you look at that and say there's a lot of discontent, anti-incumbency is there against BJP. Election time, BJP has increased its percentage of vote in UP. BJP has increased its percentage of vote in Gujarat this time. You see, this is not because of lack of opposition unity that they won. The majorities would have come down if there was unity, because already substantial sections of people have been captured already by the Hindutva ideology. So, yes, problems are there for our job, for our this thing, but our party is the BJP, you see, whatever come and go. So this, how do you tackle this? Now this can be tackled only in a twofold struggle. But it's a twofold struggle. It can't be this or that struggle. That is, in our country today, because the BJP and the RSS is fully implementing a neoliberal agenda, we are seeing its impact, its consequences on the people. I don't want to go into detail. Now, at the end of the year 2022, a lot of commentaries were made. State of our economy, state of employment, state of inflation, etc., etc. One report said the unemployed figure has crossed 5 crores by the end of December. Inflation throughout the year, retail inflation has been high, ranging from around 7%. The value of the rupee has fallen to the extent now it's 82 rupees to a dollar. All this has happened. And on the daily lives of the people, whether they are ordinary workers, whether they are farmers, whether they are agricultural workers, whether they are middle class employees, etc., etc., their living conditions have deteriorated and the cost of living has increased. This is a fact. So there is onslaught on the people's livelihood and living standards. So our struggles against these policies of the government, the impact of these policies, more and more united struggles encompassing the widest sections of people, whether they are working class, whether they are peasantry, etc. We have seen that such struggles are developing and have developed. We saw 2021, the year of the Kisan struggle. The whole year we saw year-long struggle, which we have not seen before. We have seen growing unity between united actions between the working class organizations, the trade unions, and the Kisan organizations. We are seeing efforts to widen these struggles by drawing other sections also, other organizations. This must be kept up. We have to continue to fight against the policies of the central government and the state governments where such policies are also implemented. So this is one aspect. The struggle for livelihood, the struggle against privatization, the struggle of the people against inflation, price rise, etc., etc. This will have to continue to be built up and strengthened. But all these struggles remain incomplete, remain insufficient, remain, what I would say, without a political impact, unless you are able to simultaneously carry on the ideological and political struggle against the ideology and politics of Hindutva, of RSS and BJP. That politics today is becoming dominant because the entire media projects that politics. The entire corporate media, because the corporate media wants this politics. So you'll find constantly bombarded with this propaganda and ideology in the newspapers, in the television,
in social media, etc., etc. So unless we step up, the struggle against the Hindutva ideology, and the Hindutva ideology is becoming dominant, and it finds reflection in the non-BJP bourgeois parties also, unfortunately not. Some of them think that instead of confronting Hindutva directly, let us also adjust to the Hindutva thing, adopt some sort of soft Hindutva approach, and then outmaneuver the BJP. You see, even Kejriwal tried it in Gujarat this time. It didn't work. It won't work. It only strengthens them further. Because then the RSS says, yes, this is what we want. All Hindus should have the same political approach. They may be in different parties, we don't mind. But if you propagate our ideology, we have no objection to that. So here comes the key role of the left. Because these parties are not capable of mounting this ideological challenge, or even how to frame it, how to take it to the people. It is the left which has, because of our ideology, the scientific ideology, we know which are the wrong things, which are the negative points, which are the divisive points, and how to present an alternative to it. That role has to be played by the left today. We may not be strong as a force at the All India level, at the national level. We may not have that same strength as some other non-left parties, but in the ideological struggle, in the political struggle, it is the left which can play the key role, initiating this, so that others can also then join that. You see, if you can be able to frame it in such a way, then say, all of you accept this as the alternative platform. That becomes very important. So the combination of these two struggles, the daily struggles which we want to launch, at which we have been adept, we have vast experience in conducting struggles. Those struggles, many find today that we are conducting those struggles, but we are not able to politically isolate or defeat the BJP in election. I remember after the Kisan struggle, many people said outside, in UP, at least in Western UP, this time the BJP will be defeated in the assembly election. But the BJP was not defeated in Western UP also. They lost some seats because the polarization they made between Hindus and Muslim peasantry there got reduced to some extent, but not fully given because of struggle. It brought you some level of unity also, but the old outlook remained enough for the BJP to cash in on and still win election. So don't underestimate the BJP, because as our party program said, when we updated our party program in 2000, we said the BJP is not an ordinary bourgeois party. Not an ordinary bourgeois party like other bourgeois parties. It has a speciality, which is that it is run, controlled and guided by the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which has a fascist ideology. So, to match that, you cannot fight the Modi government, you cannot fight the BJP without strengthening this aspect of the struggle. BJP and Narendra Modi knows it very well. When they defeated us in Tripura in 2018, after the election, Modi went for the inauguration of the new government. And in that rally, he said one significant thing. He said, this is an ideological victory for us. What does that mean? Defeating the communists was not just a political victory. It's an ideological victory, because we have fought and defeated the CPM, you see. He understands that. And the other day he said in an interview last year, he said the communists are not now in the world. India, you can't see communists except in one corner, meaning Kerala. But they are still a threat. Ideologically, he said they are still a threat. You see.
So they recognize that the communists and the left are the real ideological threat to them. We are the only ones who can take up this battle. Now, we have to take up this difficult task of combining these two struggles in the coming days. Because as long as we neglect the other struggle, as I said in Turkey, it's a difficult struggle because you have already made the Kurds an enemy. And among the Kurds, because they are being attacked, they have also resorted to armed struggle. They have tried to fight the Turkish army. So once you have that situation, it's very difficult to mobilize the majority of people who are already roused by this form of Turkish nationalism. So, but in our country, we have also traditions. We have traditions of having tremendous united movements and popular struggles in our country, overcoming all the differences in caste, religion, community, etc. So that tradition cannot be done away with easily. We saw, as I said again, the Kisan struggle in Western UP. Yes, we saw the same district, Muzaffarnagar, where the Jat peasantry went out and killed Muslims. They sat together, and the Jat leader, the peasant leader, then said, I will shout Har Har Mahadev, and you shout back Allahu Akbar also. So the change comes because of this tradition is there of the peasantry fighting against colonialism, against imperialism. After all, the 1857 mutiny, everybody knows, was fought shoulder to shoulder by the Hindu and Muslim, not only the soldiers, but the peasantry. So we have this tradition. We know that if we go amongst the people and patiently work among them, build this twofold struggle, the days of this Hindutva regime will be numbered, and we will be able to succeed in protecting all the gains that this country made after the freedom struggle, where we set up a secular democratic republic, which is today endangered by these forces. Thank you. Myself, and on behalf of the audience and consulting, extend our heartiest thanks to Comrade Prakash Kara. এখন আপনাদের সামনে গণশক্তির ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। প্রথমে আমি গণশক্তি পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী, পত্রিকার সাংবাদিক, কর্মচারী, গ্রাহক, পাঠক এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগে যারা বিজ্ঞাপনদাতা, যারা দীর্ঘদিন গণশক্তিকে চালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন এবং একটা প্রচন্ড প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও পত্রিকাকে আজকের দিনের যুগোপযোগী চ্যালেঞ্জ তার মোকাবিলা করার জন্য প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে কাজ করে চলেছেন, তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে। কমরেড প্রকাশ কারার বিস্তারিতভাবে গোটা বিশ্বে আপনি দেখেছেন, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, ভারত, স্পেসিফিক দেশগুলো ধরে ইতালি, ব্রাজিল, টার্কি, ভারত, দক্ষিণ পন্থার যে উত্থান এবং তার যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, তার প্রতিকার কি হবে সেগুলোর ব্যাপারে কিছু কথা বলেছেন। সাবিত্রীবাই ফুলে, নারী শিক্ষা,
স্বাধীনতার জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন, তার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তার সঙ্গে এই যে দক্ষিণপন্থার উত্থান, তা তো কিছু প্রতিফলন ঘটবে। নববর্ষের দিনে রেভেলার্সদের আমরা আগে শুনতাম মুম্বাইতে, দিল্লিতে ফুটপাতে গাড়ি ছাড়িয়ে দিচ্ছে, অডি গাড়ি মানুষকে চাপা দিয়ে দিচ্ছে, বিএমডব্লিউ নিয়ে বড়লোকিপনা হচ্ছে। কলকাতায় হবে, জ্বলে যাবে। আমরা দেখলাম নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের ছাত্র মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের কলকাতায় পড়তে এসেছিল, তৃণমূলের নেতা, জনপ্রতিনিধি, সংবাদপত্রের মালিক, তার গাড়ি তাকে আনন্দে উৎসাহে পিষে মেরেছে। সেই নিয়ে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমি মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। এবং এখনো পুলিশ বা প্রশাসন কিভাবে ধামাচাপা দেয় বড়লোকি কারবার, যেখানে নিরীহ মানুষকে প্রতিদিন ধরছে, ধরপাকড় করছে, মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে, সেখানে আজকালকার দিনে গাড়ির নাম্বার যখন দিয়েছে সেই নাম্বারকে জানা যায়, স্মার্ট কার্ড আছে, সঙ্গে সঙ্গে সব জানা যায়। কিন্তু এখনো সরকার এই ব্যাপারে চেয়ে। আসলে দক্ষিণপন্থার উত্থান নিয়ে যে আলোচনা আমরা করছি, আজকে যে বিষয় আসি, এখানে লেখা আছে the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. তাহলে আজকে দাঁড়িয়ে যে ব্যবস্থা, যে অবস্থা আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা তার থেকে উত্তরণ কি করে ঘটাবো? That is not only the question is to challenge, but the question is how to change it. কিভাবে আমরা এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাবো? এখানে দাঁড়িয়ে যা অবস্থা চলছে গোটা দেশে এবং গোটা পৃথিবীতে, সেটাকে আমরা প্রকাশ করার আমি তাকে ধন্যবাদ জানাবো। তিনি এসছেন, গতকাল নিরুপম সেন স্মারকোত্সব করেছেন বোম্বেতে, বর্ধমানে, আজকে এখানে এসছেন এবং এখান থেকে তাকে এয়ারপোর্টে চলে যেতে হবে। এই যে দক্ষিণপন্থার উত্থান, এটা শুধু রাজনৈতিক সংকট নয়, তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক একটা সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপী তার একটা প্রভাব আছে। এবং আর্থসামাজিক অবস্থা তার প্রেক্ষাপটটা বলেছে। আমরা আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন কিভাবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সেই নিয়ে মানুষের বঞ্চনা, বেকারি বাড়ছে, মূল্যবৃদ্ধি বাড়ছে। এই যে আর্জেনাবি তো একজন নয়, ইট ভাটায় কাজ করে, সেই ইট দিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি তৈরি হয়। আর ইট ভাটায় আমরা জানি, ইটের পর ইট সাজিয়ে একটা ত্রিপল বা প্লাস্টিক দিয়ে তাকে দিন রাত গুজরান করতে হয়। প্রতিদিন বিজ্ঞাপন হচ্ছে সরকার সব সমস্যার সমাধান করবে। সে ঘর চাইতে গিয়েছিল। তাহলে দক্ষিণপন্থা শুধুমাত্র এই নয়, তাকে ঘর দিচ্ছে না বা দুর্নীতি হচ্ছে আবাস নিয়ে। পুলিশ, ভিডিও এবং তৃণমূল দলের নেতা, তারা সবাই মিলে যে আক্রমণটা করেছে, আর তার সঙ্গে মিডিয়া, মেইন লাইন মিডিয়া নীরবতা, বিবস্ত্র করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং লকআপে দাঁড়িয়ে পিটিয়েছে। সিভিল সোসাইটি বলুন, মেইন লাইন মিডিয়া বলুন, কোনো বিষয় নয়। এই যে ছাত্র খুন হলো, খুনই বলবো আমি, কোনো কাগজে, কোনো মিডিয়া, মাধ্যমে, জুডিশিয়ারির মধ্যে, সেই আর্ম ফোর্সের মধ্যে, শুধু সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে নয়, সিভিল সোসাইটিতে, আমাদের সংস্কৃতিতে তার রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করে। আজকে সুপ্রিম কোর্টে জম্মু কাশ্মীর নিয়ে সবাই কাঁদি খুলে দেখলাম, জম্মু কাশ্মীর নিয়ে 370, অন্যান্য নিয়ে অনেক কেস আছে, সুপ্রিম কোর্ট সময় পাচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট আজকে একটা রায় প্রকাশ করেছে একটা মামলায়,
যে জম্মু কাশ্মীরের সিনেমা হলের মালিকরা তারা খাদ্য নিয়ে প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞা রাখতে পারে, কিন্তু তাকে সুস্বাদু পানীয় জল তাকে ব্যবস্থা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বিচার করছে সিনেমা হলে পানীয় জলের ব্যবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং খাবার প্যাকেট নিয়ে ইন্টারভেলে ঢুকতে পারবে কি পারবে না গাড়ির খাবার নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টে সেই সময় আছে, কিন্তু 370 ধারা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, সেই নিয়ে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের কাছে নেই। এর চেয়ে বড় উদাহরণ কি হতে পারে? আমাদের মিডিয়াতে প্রতিদিন এই দুর্নীতির ব্যাপার দেখানো হচ্ছে, একটা সিরিয়ালাইজ করে দেখানো হচ্ছে, এপিসোড করে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবেশনার গুণ এমন আছে যেখানে দাঁড়িয়ে অনেকটা দুর্নীতিকে সেলিব্রেট করা হয়। তাহলে যারা দুর্নীতির টাকায় মহান সেজেছেন, তাদের নাচ, গান, পোশাক, কবিতা এ নিয়ে প্রতিদিন গান, গল্প সিরিয়ালাইজ করে দেখানো হয়, এবং ওটা মাননীয় জানে, এটাকে ফিট করানো হয়। গতকাল আমরা দেখেছি নজরুল মঞ্চে, যে নজরুল বলেছিলেন, দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়া চিতাই যা আসে কই মুখে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যে কথাটা বলেছেন যে তারা যখন বিরোধী ছিলেন কখনো কোন রকমের ধ্বংসাত্মক কাজ কখনো তিনি করেননি। মানে মিথ্যাচার যারা করে, মিথ্যা প্রচার যারা করে, তিনি এটা বুঝতে পারছেন এক দশকে এমন প্রলেপ দেওয়া হয়েছে যেখানে বাংলার মানুষ বাকি সবগুলো ভুলে গেছে। আসলে এটাই দক্ষিণপন্থার উত্থান মানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, মেহনতি মানুষের লড়াইয়ের একটা বড় একটা বড় সংগ্রামের একটা বিষয় হচ্ছে যে তার স্মৃতিকে ধরে রাখা, মেমোরিকে ইরেজ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনি শুধু রিল সাধারণ আনা হচ্ছে না, আসলে ইতিহাসকে নিয়ে গন্ডগোল পাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নতুন করে ইতিহাস লেখা হয়, এমনি ইতিহাস বিকৃতি হয় না। নাহলে অমিত শাহ বক্তৃতা করেন না নতুন করে কিভাবে ইতিহাস লিখতে হবে, ইতিহাস বিদ্রানো। আর এই জন্যই দাঁড়িয়ে আমাদের 57 বছরের গণতন্ত্রের ইতিহাসকে স্মরণ করতে হয়। প্রতিদিন যে লড়াই, তার শুধু তার বার্তাবাহক নয়। এখন দাঁড়িয়ে যে দুর্নীতির কথা আমরা বলছি, গণতন্ত্রকে আমাদের পুলিশ জানাতে হবে, তাদের সাংবাদিকরা এত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও এই সমস্ত দুর্নীতি নিয়ে সিরিয়ালাইজ করে বিভিন্ন তথ্য গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশ করেছে। আজকে যাকে বিরোধী দলের নেতা সাজানো হচ্ছে, সেই বিরোধী দলের নেতাকেও পুরনো গণতন্ত্রের বান্ডিল থেকে পড়ে তবে প্রেস কনফারেন্সে বলতে হচ্ছে, আর তারপর সেটা মিডিয়া দেখাচ্ছে আনন্দলাল বলেছে। এগুলো সব প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে আছে। আসলে দাঁড়িয়ে যেটা বললেন যে এই এক্সট্রিম যেটা রাইট, সেটা আসলে এক্সট্রিম ফর্ম অফ ক্যাপিটালিজম। এই যে দক্ষিণপন্থার উত্থান আলাদা করে হয়নি, একটা ঝুলন্ত অবস্থায় হয় না, বাস্তবতার মাঠে দাঁড়িয়ে। তাহলে পুঁজিবাদী যে শোষণ তা আরো তীব্র হয়েছে, প্রতিদিন তীব্রতর হচ্ছে, কিন্তু সেটাকে গা সরানো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, টেকনোলজি, প্রচার মাধ্যম, এমনকি কিছু প্রলেপ, কিছু মলম আছে। যখন প্রতিদিন জিনিসের দাম বাড়ছে, জ্বালানির দাম বাড়ছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে, ওষুধের দাম বাড়ছে, ওষুধের উপর জিএসটি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বাড়াচ্ছে, তখন কিন্তু সেটা সমাধান ধরে নেই। কিন্তু 500 টাকা দেওয়া হচ্ছে ভান্ডারে, প্রতিদিন আপনাকে মিডিয়াতে প্রতিদিন সার্কুলেট করা হচ্ছে, প্রচার করানো হচ্ছে। গোটা বিষয়টা স্বার্থ, তার মুনাফা বাড়ছে। এই গত কয়েক বছরে দেখেছি আমরা, যখন মানুষের অসহায় অবস্থা হচ্ছে, কিন্তু বৃহৎ পুঁজি লাফিয়ে বাড়ছে, বরঞ্চ তার হাতে আরো সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বলুন, আমাদের গণপরিবহন বলুন, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন, বন, জঙ্গল, নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত, এই সবটাকে এক্সপ্লয়টেশনের জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। তো তারা মনে করছে যে প্রকৃষ্ট তারও কি কাজ, কর্পোরেটের কাজ হচ্ছে সে কিভাবে তার মুনাফাটাকে বাড়াবে, এটাই তার একটা বড় কমিটমেন্ট। তাহলে এই যে যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তার প্রভাব মানুষের উপর পড়ছে, জীবন জীবিকার উপর পড়ছে, কিন্তু
এই ইয়ার এন্ডিং এ 6 মান্থলি যে কর্পোরেট বডিজ গুলো যে রিপোর্ট দিচ্ছে, তাতে কিন্তু তার মুনাফার জায়গায় তার প্রতিফলন নেই। তাহলে সরকার সেই ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে, যে তার মুনাফাটা যাতে অক্ষয় থাকে, অব্যয় থাকে। এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ, এই কর্পোরেট কমিউনাল নেক্সাস যেটা করছে সেটা হচ্ছে এই যে রাইট সুপ্রিমেসিস্ট। প্রকাশ করতে ইংরেজিতে বলেছে, আমাকে ক্ষমা করবেন, কয়েকটা ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করতে হবে, নাহলে ছন্দ ভেঙে যাবে আর কি। এই যে রাইট সুপ্রিমেসি, সেটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর রাইট সুপ্রিমেসি এস্টাবলিশ করতে হলে পরিষ্কার কথা, এই যে এটা যখন ঢেকি হয়, আমি বাবার উদাহরণটা দিই, খুব সাধারণ উদাহরণ, পার্কে যেরকম হয়, তাতে একদিকটা যখন উপরে ওঠে একদিকটা নিচে নামে, এরকম বামপন্থা দক্ষিণ পন্থার মধ্যে যখন দক্ষিণ পন্থার উত্থান হলো, সবাই মিলে বগল বাজালো এবং বললো এই তো বামপন্থী গড় ভেঙে দেওয়া হলো, বামপন্থী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, বামপন্থার মুছে দেওয়া হলো, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ পন্থার উত্থান সম্ভব নয় যদি বামপন্থাকে কন্টেইন না করা হয়, বা বামপন্থা যদি কন্টেইন না হয় তাহলে দক্ষিণ পন্থার উত্থান হয় না। পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই অটোমেটিক। সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে 19 শতকের গোড়া থেকে আমরা দেখেছি মিডিয়ার মারফত প্রকাশ্যে লেখা হয়েছে যে কমিউনিস্ট অনেক বার বেড়েছে, কাট দেম টু সাইজ, এডিটোরিয়ালে লেখা হয়েছে কাট দেম টু সাইজ, তাদেরকে ছোট করে দাও। আর এই যে বললো বাজপেয়ী, তখন বলা ছিল না যে মুখোশ, পুরনো হিন্দি গান আছে, মুখোশ একটা হয় না, এক চেহারে পে হাজারো চেহারে, কই চেহারে লাগা লেতে হ্যাঁ লোক। পুরনো 60-এর দশকের গান ছিল, 70 দশকের গান ছিল, এক চেহারে পে কই চেহারে লাগা লেতে হ্যাঁ লোক। চেহারা একটা হয়, মুখোশ একটা হয় না। যখন যেরকম প্রয়োজন হয় সেরকম মুখোশের ব্যবহার করা হয়। যখন বাজপেয়ীর মুখোশ দরকার ছিল তখন বাজপেয়ীর মুখোশ ব্যবহার করা হয়েছিল। আর আমাদের রাজ্যের মানুষরা তখন বলেছিলেন যে আরএসএস হচ্ছে আমাদের, বিজেপি হচ্ছে আমার ন্যাচারাল অ্যালাই, বাজপেয়ী হচ্ছেন সেকুলার মুখ, আর আমরা সেই জন্য তার কাছে গেছি। আজকে দাঁড়িয়ে মিডিয়া উঠে পড়ে লেগেছে একটা ফুটকি কাটার মতো করে রামবাম রামবাম করে চিৎকার করছে, একটা ফুটকি নিয়ে। এটা ফুটনোটে লেখা যায় না রাজনীতি, বাংলাদেশ রাজনীতি প্রতিদিন আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে। এই নন্দগ্রামে দেখলেন ঘরের দাবি নিয়ে আজকে জমায়েত হয়েছে পুলিশের ওই নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আজকে যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তাদেরকে জামিন দিতে বাধ্য হয়েছে। সুজন চক্রবর্তী আনন্দ গাড়ি ওখানে গেছে জমায়েতে। কিছুদিন আগে থেকে দেখবেন এই নন্দ কুমার থেকেই খুব কায়দা করে বলা হলো যে কোঅপারেটিভ নির্বাচনে সে একই রকম মিথ্যাচার, যেরকম হুগলিতে প্রতিষ্ঠিত একেবারে নির্ভীক নিরপেক্ষ খবরের কাগজ, কোট আনকোটও নয়, যেটা কথা হয়েছে যে একটা ঝান্ডা দেখা গেছে, সেটাও বলেনি বাম সিপিএম এর, বিজেপি এবং সিপিএম এর যৌথ মিছিল। আমরা এফআইআর করেছি, কারণ সাহস হয়েছে ভিডিও দেখানো, সেই লোকটা ভিডিও দিচ্ছে যে আমার বাড়িতে এসেছিল সিপিএম এর ঝান্ডা চাইতে, তারপর আমরা দিইনি। তারপর সেই লোকটা গিয়ে রাস্তা থেকে একটা, এগুলো পেইড হয়, আরএসএস এভাবে করে, মিডিয়া হাউস এভাবে করে, ছবি তোলার জন্য কম্পিটিশন হয়। তো তারপরে যখন এফআইআর করা হলো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সেই লোকটাকে হাজির করা হলো, কে টাকা দিয়েছিল, কার কথায় সে গিয়েছিল, তার কোনো ইন্টারভিউ সভা হচ্ছে না। অথচ গোটা ন্যাশনাল মিডিয়া সেই বাংলা কাগজ থেকে খবরটা নিয়ে পরে চালাতে আরম্ভ করে দিল, এই তো একসঙ্গে হয়ে গেছে। তাহলে যারা লাল ঝান্ডা থাকবে না বলেছিল তাদের কাছে আজকে লাল ঝান্ডা এত মহার্ঘ হয়ে গেল যে বাড়িতে গিয়ে চাইতে হচ্ছে, না ল্যাম্প পোস্ট থেকে তুলে নিয়ে উঁচু লাগে। এত সবের পরেও অস্বীকার করা যায় না লাল ঝান্ডার মাহাত্ম এবং গুরুত্বকে। প্রতিদিন গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যব্যাপী একেবারে গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র লাল ঝান্ডা নিষেধ হচ্ছে। চোর তারা, মানুষের হাতে মানুষ পঞ্চায়েত ফেরত পাবে, এই যে মজুরির টাকা, এই যে ঘরের টাকা, এইসব নিয়ে যে আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে প্রতিদিন। আমরা বলেছিলাম পার্টির রাজ্য সম্মেলন এখানে হয়েছে রাজ্য সম্মেলন। তারপর আমরা বলেছিলাম প্রথম 6 মাসে আমাদের সংগঠনকে আমরা রিজুভেনেট করব,
রিওরিয়েন্ট করব এবং তারপরে সাইমালটেনিয়াসলি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের যে দাবি, বামপন্থার যে ভাষ্য, সেটা নিয়ে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম চলবে। এবং যত লাল ঝান্ডা এগোচ্ছে, ওই যে দক্ষিণপন্থার উত্থান যাদের হয়েছিল, যারা মনে করেছিল লাল ঝান্ডাকে শেষ করে দিয়েছে, বামপন্থীকে শেষ করে দিয়েছে, সিপিএমকে শেষ করে দিয়েছে, তাদেরকেও প্রতিদিন তাদের ভাষ্য পাল্টাতে হচ্ছে। তখন এই মিডিয়াকে কদিন আগে লিখতে হলো নতুন তৃণমূল আসছে, কয়েকটা পোস্টার লাগানো, এইভাবে নিউজ ক্রিয়েট করা হয়। হাজার হাজার মানুষের জমায়েত, মিডিয়া তখন বলে ওগুলো জমায়েত করা কি কোনো একটা খবর হয়? কিন্তু তৃণমূলের কোন একজনের তরফ থেকে যুবরাজ একটা ছবি দিয়ে লাগিয়ে দিলেন, নতুন তৃণমূল হবে, আগা নেই, কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই। সব মিডিয়া সব চ্যানেল একটা চিৎকার করলো, নতুন তৃণমূল আসছে, নতুন তৃণমূল আসছে। আমরা বুঝলাম ওটা নতুন তৃণমূল ভবন হচ্ছে। ভবনটাকে উজ্জ্বল রেখেছিল যে নতুন বিল্ডিং তৈরি হবে, নতুন তৃণমূল তৈরি হবে। হয়তো ইংরেজিতে বলেছিল বিল্ডিং, নিউ তৃণমূল বিল্ডিং, ওরা বলল নতুন তৃণমূল বিল্ডিং করা হচ্ছে, নির্মাণ করা হচ্ছে। আসলে বাংলায় আছে কথা, ইংরেজিতে বলে পুরনো মদ নতুন বোতলে। আমরা তৃণমূলকে মদ বলিনি, ওরাই বললো যেটা মদ এবং ওটা নতুন বোতলে, কিন্তু একই নেশা হবে, একই দুর্নীতি হবে, একই কাটমানি হবে, একই কাজ হবে, তো লেভেলটা একটু পাল্টে দেওয়া হবে। কারণ পুরোটা চলছে না। এখন বলছে দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত, দুর্নীতি মুক্ত তৃণমূল তৈরি করবো। তাহলে 10 বছর ধরে কি তৈরি করেছেন? এই লুটের মাধ্যমে, অন্যায়ের মাধ্যমে, অত্যাচারের মাধ্যমে, ঘর ছাড়া, জরিমানা, মিথ্যা মামলা, তার কি তৈরি করলেন? দুর্নীতি রাজত্ব তৈরি করেছেন। এখন মাননীয় বলছেন না, আমি কোনো ডাইরেক্ট তৃণমূল করি, এই বিজেপি করিনি, তাই তো? এই এখন কারেন্ট আমাদের প্রজন্ম জানে, আজকাল প্রজন্ম জানে না কারেন্ট। একটা জানি এসি কারেন্ট, আগে দুটো রকমের কারেন্ট হচ্ছে, ডিসি কারেন্ট, এসি কারেন্ট। একটা ডাইরেক্ট কারেন্ট, একটা অল্টারনেটিভ কারেন্ট, তাই তো? তো মমতা ব্যানার্জি নিজেই বলছেন যে আমি ডিসি না, এসি। সেটা আরো মারাত্মক। সোজাসুজি ছোড়া নিয়ে যে খুন করতে আসে তাকে চেনা যায়, যে আস্তিনের মধ্যে চুলটা লুকিয়ে নিয়ে আসে তাকে চেনা যায় না, তাকে চিনতে সময় লাগে। এই কথাটা নিজে স্বীকারোক্তি দিয়ে বললেন যে আমি কোনোদিন ডাইরেক্ট বিজেপি করিনি। আসলে আরএসএস শুধু নয়, গোটা বিশ্বে যখন আরএসএস তৈরি হয়েছে, তখনই ইজিপ্টে ইসলামিক ব্রাদারহুড তৈরি হয়েছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের সংস্থাগুলো, যারা ওই যে বললো এথনো রিলিজিও আইডেন্টিটি কাজ করে, একটা উন্মাদনা তৈরি করে। একদিনে তো হয় না, ধাপে ধাপে করে হয়। একটা এথনিক রেশিয়াল ডেমোক্রেসি তৈরি করতে চায়, যেখানে ভোট হবে, কিন্তু মানুষের যে জ্বালা যন্ত্রণা, জীবন জীবিকার যে প্রশ্ন, সেটা পেছনে ব্যাকডোরে চলে যাবে। একটা আবেগ, একটা ভয়, একটা সংশয়, যে কোনো একটা। সেটা আমরা লোকসভা নির্বাচনের সময় দেখেছি বালাকোট, আমরা বিধানসভা ভোটের সময় দেখেছি সিএ, এনআরসি, এনপিআর। এরকম একটা আবেগ ঘন একটা সিচুয়েশন তৈরি করা, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ পরিত্রাণের জন্য মনে করবে এই হচ্ছে পরিত্রাণ। এইভাবে ফেক লিডারশিপ তৈরি করা হয়, এইভাবে আমাদের রাজ্যে ফেক অপোজিশন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিন বোঝানো হচ্ছে বিরোধী দলের নেতা বিরোধী, ফেক অপোজিশন। আজকে সে নিজে বলছে না যে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে আলোচনা করে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে ঠিক করছিলেন যাতে মুকুল রায়কে বিরোধী দলের নেতা করা। কে ঠিক করে দিচ্ছে? এবং তা না করাতে পিএসসি চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এই গোটা দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, এই সমস্ত হিসেব পরীক্ষা করার কথা, সিএজি রিপোর্ট পরীক্ষা করার কথা পিএসসি। এই জন্য ট্রেডিশনালি পিএসসি, আমি নিজেও পিএসসি একসময় পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলাম, সবসময় চেয়ারম্যান হবে যে বিরোধী দলের নেতা হবে, বিরোধী দল থেকে হবে। একসময় সুনির্বাচিত পিএসসি চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু দিল্লিতে দেখা গেল পিএসসি চেয়ারম্যান এক সময় কায়দা করে বিজেপি সরকার বিজেপি নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, এস্টিমেট কমিটি এবং পিএসসি কমিটি। আর আমাদের রাজ্যে দেখলাম আলাদা করে তৃণমূলকে নিতে হয় না, মোটামুটি মুকুল রায়কে নিয়ে সেটা বিজেপি মেম্বার হিসেবে সে তৃণমূলের চেয়ারম্যান থাকতে পারে। এটি তো ফেক, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই ফেক হচ্ছে।
আর এই জন্য একদিকে মানুষ হচ্ছে অসহায়, আর সেই মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কালকে তিনি কি বললেন যে এখন গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কি সব নিয়ে যাবে, হ্যাঁ না সব আমি বলছি না, কি তৃণমূলের ভূত না দুধ যাবে আর কি পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে। আমি ভূত শুনলাম, বিবন্ধা বলছেন দুধ, তৃণমূলের ভূত মানুষকে তাড়া করছে, আর মানুষ রিয়েল তৃণমূলকে তাড়া করছে। প্রধান মেম্বার মন্ত্রী স্বস্তি থাকার কথা নয়, পাচার করে যারা টাকা কামিয়েছে তারা স্বস্তিতে নেই। প্রতিদিন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট খুঁজতে হচ্ছে নিজের স্বস্তির জন্য, তার রাজ্যের মানুষকে স্বস্তি দেবেন? আরএসএস বিজেপি দক্ষিণপন্থার উত্থান এভাবেই পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব করা হয়েছিল, সম্ভব ছিল না। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, এই জন্য ফেকিং এর দরকার হয়েছিল, শিক্ষক দাঁড় করাতে হয়েছিল। আমরা যারা একটু বয়স্ক তারা সবাই জানি কার্গিল যুদ্ধের সময় যখন লোকসভা নির্বাচন হলো, তৃণমূল জন্ম হওয়ার পরেই বিজেপির সঙ্গে গিয়ে তাদের যে প্রচার ছিল আর আজকের যে আরএসএস প্রচার দুটো আলাদা আছে। এগুলো আমরা প্রতিদিন মানুষকে বলছি, মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের তা থাকে তো একটা, যখন নাটকে সিনেমায় রামলীলায় যখন সেজে গুজে আসে লোকের তখনও একটা আবেশ থাকে যে এটা বোধহয় ওই রকম। যখন শক্তিমান হয়ে যখন ঘুরছিল তখন অনেক বাচ্চা কাচ্চারা মনে করেছিল এটা বোধহয় সত্যি ঘুরছে, এদিকে অনেকে প্রাণঘাতী হয়েছে, আত্মহত্যা করেছে। একটা টিভি সিরিয়ালে হচ্ছিল না, ঘুরছিল, ওরকম বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করা হয়, সেখানে অল্প বয়সী এরকম ঢুকে পড়ে তার মধ্যে সেই ফাঁদের মধ্যে। কিন্তু সেই জায়গাটা কাটছে। এখনো বলছি না যে সব কিছু দিকতে হয়, আর সেই যখনই কাটে, গত কয়েকদিন আগে লোকে বলছিল এবার শীত হয়েছে, এরকম কুয়াশা নেই, ঠান্ডা হচ্ছে না, 25 ডিসেম্বর হয়ে গেল, 31 ডিসেম্বর হয়ে গেল, 1 জানুয়ারি হয়ে গেল, কোথায় ঠান্ডা পড়ছে না। তারপরে দেখা গেল মমতা ব্যানার্জি নেমেছেন নতুন করে কুয়াশা এবং ধোঁয়াশা নামানোর জন্য, এবং কাল থেকে মোটামুটি কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গে একটা কুয়াশা বা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তো আর সেখান থেকেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে উনি একদম পবিত্র, আরএসএস বিজেপি বিরোধী, আর সিপিএম যত নষ্টের গোড়া। কেন এটা বলতে হচ্ছে, কেন এরকম তাকে আড়ম্বর করে বলতে হচ্ছে? কারণ একটা না একটা সময় ধরা পড়বেই, সত্যের এটাই গুণ, মিথ্যাটা ধরা পড়ে এবং সত্যটা সামনে আসে, এটা এমনি হয় না। এটি হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, যে প্রতিরোধ, দক্ষিণপন্থার প্রতিরোধের ব্যাপারে যদি চ্যালেঞ্জ আমরা বলি গোটা দেশের নিরিখে বা আমাদের রাজ্যের নিরিখে, সেখানে আমাদের কাজ হচ্ছে এক, বামপন্থীদের, কমিউনিস্টদের লাল ঝান্ডার শক্তিকে নিজের আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হতে হবে। এই এত আক্রমণ, এত হামলা, এত মিথ্যা প্রচার, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ টেলিভিশন চ্যানেলে বসে ডিসকাশন, এত বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ, এই সবটা ছিল আসলে আমাদের বিশ্বাসকে টলিয়ে দেওয়া। দক্ষিণপন্থার সঙ্গে যদি লড়াই লড়তে হয়, যেটাকে আমাদের প্রকাশ করাত বললেন, টু প্রং স্ট্র্যাটেজি, এবং সেই টু প্রং স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে তাহলে আমার জীবন জীবিকা, প্রতিদিনকার মানুষের যে জ্বালা যন্ত্রণা, আমাদের স্থানীয় যে দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে যেমন লড়াই, তেমনি দাঁড়িয়ে আদর্শগত লড়াই, রাজনীতিতে বলিয়ান হয়ে লড়াই। আমরা সবাই আমরা জানি এই জন্যই তৃণমূলকে তৈরি করতে হয়েছিল, কারণ তারা বিজেপি বা আরএসএস এর বিরুদ্ধে কোনোদিন আদর্শগতভাবে, রাজনীতিগতভাবে কোনো অবস্থান নিতে পারবে না, একটা আপোষ করবে। কারণ এই জন্যই তাকে তৈরি করা হয়েছিল। আর এই জন্য দুজনে মিলেই বলেছিল লাল ঝান্ডা, যদি লাল ঝান্ডা না থাকে, বামপন্থী না থাকে, তাহলে দেশের অন্যান্য প্রান্তে যেরকম গড়গড় করে আরএসএস তার চাকা চালিয়ে দিয়েছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গে চালাতে পারবে। আর এই জন্যই এই টিকিটটা নেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের যে লাস্ট মাইল পোস্ট আছে সেটাকে তারা নষ্ট করে দেবেন, মানুষের সঙ্গে যে সংযোগ সেটাকে ভেঙে দেবেন। এবং মনে করেছিল, এখন হঠাৎ করে অমিত শাহ যখন জিজ্ঞেস করছে যে ऐसा कैसा हुआ, কেন আবার তো লাল ঝান্ডা শক্তি বাড়ছে, কেন তো মিছিল মিটিং হচ্ছে, কেন তো লোক আসছে জমায়েতগুলোতে, কেন তো লড়ে যাচ্ছে ডান্ডা বাগিয়ে ঝান্ডা বাগিয়ে ছেলেপুলেরা, তখন দাঁড়িয়ে বলছে কারণ ঠিকের কন্ট্রাক্টের এটা শর্ত ছিল না, শর্ত ছিল তো, এবং সেটাই বিশ্বাস করানো হয়েছে যে লাল ঝান্ডাকে নিকেশ করে দেওয়া হয়েছে।
এইটা কমরেডরা, মানুষ বাংলার আমাদের সমর্থক দরদিরা, যখন আমরা অর্থ সংগ্রহ করছি, যখন গণসংগ্রহ করছি, যখন গণসংযোগ করছি, এই যে দুহাত পায়ে মানুষ এগিয়ে আসছেন, এখানে গণশক্তি পত্রিকা যে চলছে প্রতিদিন, এত সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না, প্রতিদিন মানুষ সাহায্য করছে। তার মধ্যে আমরা সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে তার কলেবর বাড়ানোর চেষ্টা করছি, ডিজিটালাইজ করা হয়েছে, অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, এখন সাবস্ক্রিপশন নেওয়া হচ্ছে, অনলাইন ই পেপার চালু করা হয়েছে, পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আমাদের সিপিএম তো তাই, যেরকম আমাদের যে ক্লাসিক্যাল, আমাদের যে পুরনো, আমাদের এজ ওল্ড যে যা হাতিয়ার আছে সেগুলোকে যেমন ব্যবহার করতে হবে আন্দোলন সংগ্রামের জন্য, তেমনি উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সৃজনশীলতার সঙ্গে নতুন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অবদানকে ব্যবহার করে আরো আধুনিকতা করে, আরো মনটাকে আরো বাড়িয়ে বিস্তৃত করে আমাদেরকে আরো বেশি অংশের মানুষের কাছে যেতে হবে। থিওরিটিক্যালি বলি, তাহলে আসলে এই আমাদের কাছে যখন আমরা এই অবস্থা পাল্টানোর চেষ্টা বলছি, তখন দাঁড়িয়ে শুধু পার্টির কর্মসূচি, রণকৌশলগত দিক, আমাদের পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, রণনীতি, রণকৌশল, সেইটাকে নিয়ে সরাসরি যাওয়া যাবে না। কমিউনিস্ট পার্টির এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে, এই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। প্রতিদিন মানুষের যা জীবন জ্বালা, যে যন্ত্রণা, যে সমস্যা, তার চৌহদ্দির মধ্যে যে বিষয়গুলো প্রতিদিন পরিস্ফুট হচ্ছে, যে ইমার্জিং সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে, তা কখনই আমরা অনেক আগে এই এজিলিটি থাকা উচিত, হিন্দিতে বলে এই লাচক থাকা উচিত, যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মুহূর্তের মধ্যে আমরা সেই পরিবেশ, সেই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে যেমন খাপ খাইয়ে নেওয়ার আছে, তেমনি সেখানে যাতে আমাদের ইন্টারভেনশনের ক্ষমতা থাকে, সেই ইন্টারভেনিং পিরিয়ডে সেই রকম কর্মক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা আমাদের দরকার। আমরা 2022 এই কথা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে লেখা থাকবে যে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এই কাজটা পশ্চিমবঙ্গে করার চেষ্টা করেছেন এবং তা মানুষের সমর্থক দলের কাছ থেকে, সেই জন্যই তারা আশীর্বাদটা পেয়েছেন। আমরা সব করেছি তা না, আত্মবিশ্বাস ভালো জিনিস, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টি ভালো না। আমরা কতজনের কাছে পৌঁছতে পেরেছি? আমাদের এই আন্দোলন সংগ্রামের যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে হয়, পার্টি নেতৃত্বে, পার্টি কমিটিরও এই দক্ষতা অর্জন করতে হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের যে লং টার্ম, দীর্ঘমেয়াদী যে কর্মসূচি, তার সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী যে কর্মসূচি, তার সঙ্গে এই অতিক্রান্তিকালীন সময় আমাদের যে প্রয়োজন আছে মানুষের, রাজ্যে, দেশে, পরিস্থিতি এবং পরিবেশে, সেই অনুযায়ী আমাদের নানানবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এবং নেতৃত্বের কাছে, কর্মীদের কাছে, সংগঠনের কাছে, সংগঠনের কমিটিগুলোর কাছে এটাই আশা করার বিষয় যে তাদের মধ্যে এই ক্ষমতা, এই দক্ষতা, এই সক্ষমতা থাকার দরকার, এই ক্যাপাসিটি এবং ক্যাপাবিলিটি বিল্ডিং করতে হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে এই যে প্রতিটি যে ঘটনাক্রম, প্রতিটি যে পর্যায়ের কাজকর্ম, তাকে কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন নয়, কোনো বিক্ষিপ্ত নয়, যে লক্ষ্য তাতে স্থির থেকে, যে কর্মসূচি তাতে অবিচল থেকে, এই সমস্ত পর্যায়ের কর্মসূচিগুলোকে, প্রোগ্রামগুলোকে, আন্দোলনগুলোকে আমাদের মেলবন্ধন ঘটাতে হয় এবং মালা গাঁথতে হয়। তাহলে এক একটা আলাদা আলাদা হঠাৎ করে আলটাপ্পা কোনো বিষয় হলে বয়ে যাবে না, তার মধ্যে একটা সূত্র আছে। এই সূত্র বন্ধনের কাজটা হচ্ছে নেতৃত্বের। নেতৃত্ব মানে শুধু রাজ্য কমিটি নয়, নেতৃত্ব মানে শুধু জেলা কমিটি নয়, নেতৃত্ব মানে আমাদের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি শুধু নয়, যারা গণ আন্দোলন, গণসংগ্রামকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অনেক সময় এই মিসিং লিঙ্ক হয়ে যায়। এই লিঙ্কগুলো যদি আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি, তাহলে একটা ঘরের জন্য একজন যে দাবি করছে, আর গোটা দেশে মানুষকে গৃহহীন করার জন্য এবং সম্পদহীন করার জন্য, গোটা দেশকে সর্বনাশ করার জন্য যে রাজনীতি হচ্ছে, তার সঙ্গে এই লিঙ্কটাকে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো। এগুলো কোনোটাই আইসোলেটেড নয়। এই যে শিক্ষায় নিয়োগে যে দুর্নীতি হচ্ছে, ছাত্ররা 600 দিনের বেশি দাঁড়িয়ে ধর্ণা দিচ্ছে, শিক্ষার্থী যারা শিক্ষক হওয়ার যোগ্য, অথচ অন্যরা চাকরি পেয়েছে। প্রতিদিন মিডিয়া সে কাজ করবে না, মিডিয়া প্রতিদিন ওই সিরিয়ালাইজ ভার্সন দেখাচ্ছে, আজকে এর কাছ থেকে এত টাকা পাওয়া গেল, কালকে ওর বাড়িতে এত টাকা পাওয়া গেল, কালকে এত লোককে ছাঁটাই করতে পারা হলো, কালকে এত লোকের চাকরি গেল। আর মমতা ব্যানার্জি সবসময় বলে যাবেন ওই বামপন্থীদের জন্য, ওই উকিলদের জন্য আমি চাকরি যাচ্ছি না, চাকরি দিতে লাগছি না। তাহলে এই দুর্নীতিটা আসলে আমাদের যে
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা ব্যবস্থা, দেশের সরকারের দক্ষিণপন্থী সরকারের যেটা কাজ সেই কাজটা তারা করেছে নিউ এডুকেশন পলিসি নিয়ে এসে। তাহলে নিউ এডুকেশন পলিসিও লাগু হবে আর আমাদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে থাকবে, দুটো হতে পারে না। আর তৃণমূল কংগ্রেসের এই জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল যে দক্ষিণপন্থী যে কর্মসূচি দেশের সরকারের সেটাকে এখানে গা সওয়া করে পেছনের দরজা দিয়ে লাগু করা হবে। সেটা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের পুর প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের পঞ্চায়েতি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে আমাদের যে ডিসেন্ট্রালাইজ যে আমরা করেছিলাম বিকেন্দ্রীকরণ, সেটাকে কিভাবে কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। আর এই সবটা করা সম্ভব হয়েছে ওই গদির উপর বিষ পড়ার মতো এটাকে ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ধর্ম, জাত, পাত, ভাষা, এমনকি উত্তর দক্ষিণের নাম করে। ওরা যে এথনিক রেশিয়াল ডেমোক্রেসি তৈরি করতে চাইছে, যেটা আমরা ইসরায়েলে দেখেছি, যেটা আমরা তুর্কিতে দেখেছি। এই যে মেজরিটেরিয়ানিজম, বহু সংখ্যকবাদ হিন্দুতে বলে, হিন্দুতে আবার বলে, আমরা বলি বহুত্ববাদী মানে হচ্ছে কম্পোজিট কালচার, মিশ্র সংস্কৃতি, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আর হিন্দিতে ওটা হচ্ছে বহু সংখ্যকবাদ মানে হচ্ছে যার মেজরিটি সে, তুমি আদারিং, বাকিদেরকে আদারিং করা। এই যে বুলডোজার পলিটিক্স এটা তার অঙ্গ, দুদিকেই। ওই বললাম জুডিশিয়ারিকে কিভাবে নিজের হাতে নিতে হয়। মজা করে একজন লিখেছেন যে আমাদের দেশে সব দেব দেবীর একটা বাহন থাকে, কিন্তু ন্যায়ের যে দেবী দেখেন না, চোখে পেট্টি বাঁধা আছে, হাতে দাড়ি পাল্লা আছে, কিন্তু সেই ন্যায় দেবীর কোনো বাহন নেই। এই জন্য দক্ষিণ পন্থার উত্থান মানে হচ্ছে আমাদের দেশের ন্যায় দেবী বুলডোজারকে আবিষ্কার করেছে, এবং এখন বুলডোজার জাস্টিস হচ্ছে। যেখানে খুশি সেখানে এতদিন ধরে আদালত আইন কোথাও যেতে হবে না, মোটামুটি ইউপিতে শুরু হয়েছে, ব্যাঙ্গালোরে হচ্ছে, হরিয়ানা হয়েছে, দিল্লিতে হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও হচ্ছে। বুলডোজার পাঠিয়ে দিয়ে মানুষের বস্তি ভেঙে দেওয়া আসামে প্রতিদিন হচ্ছে। আর সেটা সবসময় ধর্মের নামে হচ্ছে, তাহলে ভুল। এথনোসিটি যেখানে যেটা বহুত্ববাদ, তাহলে আসামে দাঁড়িয়ে একইভাবে ওই আগে বলতে হবে তাকে বাংলাদেশি, তা না বলতে হবে এনআরসিতে নাম নেই, তা না বলতে হবে রোহিঙ্গি আরো ঘৃণা তৈরি করার জন্য, আর তা না বলতে হবে বাঙালি, আর তারপরে তাকে উৎখাত করবে। এখানে বিজেপি প্রতিদিন হুঙ্কার দিচ্ছে, আর তৃণমূল কংগ্রেস খুব খুশি, এই তো সি আসছে, এই তো এনআরসি আসছে, এই তো এনপিআর আসছে। এটাই হচ্ছে ঘটা। তার আজকে দাঁড়িয়ে যদি মানুষের আন্দোলনকে তীব্র করতে হয়, তাহলে এই যে প্রথমে ভাগ করে দিচ্ছে মানুষকে। আমাদের দেশের সংবিধান বলছে সব নাগরিকের জন্য, সব মানুষের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতা। এটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল প্রিন্সিপাল। অথচ প্রতিদিন জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ, উত্তর, দক্ষিণ, আদিবাসী, রাজবংশী, নেপালি, পাহাড়, সমতল, এইভাবে মানুষকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। গোটা দেশে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করবে, এখন তো বাংলা ভাষাও নয়। গুজরাট ইলেকশনের সময় দেখলেন পরেশ রাওয়াল বললো মাছ খাচ্ছে, তুমি মাছ খাবে, রান্না করে দেবে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, কি হয়েছে? এই যে টুপ্রং, এই জন্যই বলছি গা সওয়া কেন করে দিচ্ছে। এটা পরেশ রাওয়ালের বক্তৃতার একটা বড় উদাহরণ। গুজরাটে লোকজন বলছে গ্যাসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, বিজেপির প্রচারক বলছে গ্যাসের দাম বাড়লে কি হবে, আজকে বাড়ছে কালকে কমে যাবে, জিনিসের দাম বাড়ছে, আজকে বাড়ছে কালকে কমে যাবে, বেকারি বাড়ছে কালকে কমে যাবে, কিন্তু ওই গ্যাস নিয়ে তুমি কি বাঙালির জন্য মাছ ভাজা করে দেবে? এইটাকে বলে ঘৃণার রাজনীতি, এইটাকে বলে আদারিং। তাহলে একটা অন্য আর্যাবত্য একটা জায়গা এবং বাকিরা হচ্ছে এইভাবেই নর্থ ইস্ট আলাদা। এই জন্য নর্থ ইস্টের মেঘালয়, নাগাল্যান্ডের ছেলেমেয়েরা উত্তর ভারতে যখন যেত সেখানে আক্রান্ত হয়েছে, ব্যাঙ্গালোরে আক্রান্ত হয়েছে। আজকে তারাই উত্তরবঙ্গে রাজবংশীকে বলছে, নেপালিকে বলছে, কোচকে বলছে তোদের আলাদা রাজ্য করে দেবো। কি করে করবে? আরএসএস এর যে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ, সে কখনোই আলাদা ভাষা, আলাদা ধর্ম, আলাদা জনগোষ্ঠী, আলাদা জাতিগোষ্ঠী, তাদের যে বিশেষত্ব, তাদের যে আলাদা জীবন জীবিকা, সেগুলোকে স্বীকার করে না। তাকে প্রশ্ন করে এরকম পোশাক কেন পড়েছে, এরকম খাদ্য কেন খায়, এরকম ভাষায় কথা বলে কেন, এরকম ডাইরেক্টে কথা বলে কেন, এ তো আমাদের মতো নয়, পিপল নট লাইক আস।
ওরা বলে PLU, গোটা দক্ষিণপন্থা। যে বলসোনারোর কথা বললেন, যে ট্রাম্পের কথা বললেন, এরডোগানের কথা বললেন, মোদির কথা বলুন, এটা হচ্ছে পিপল লাইক আস, পিপল নট লাইক আস। যেখানে সাদা কালো, যেখানে মাইগ্রেন্ট, যেখানে জিনোফোবিক, যেখানে ইসলামোফোবিকের কথা বলা হচ্ছে, আসলে মূল তত্ত্বটা হচ্ছে যে একদল হচ্ছে যারা পিপল লাইক আস, আমাদের মতো কথা বলে, আমার ভাষায় কথা বলে, আমার মতো পোশাক পরে, আমার মতো খায়, আমার মতো ধ্যান করে, আমার মতো ওয়ার্শিপ করে। আর বাকিরা যদি অন্যরকম হয় তাহলে সে সমগোত্রীয় নয়, সুতরাং তাকে আদানি। শুধু আদানি করলে হবে না, তাহলে তার সঙ্গে একটা ঘৃণার সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাহলে ওর নাক বোঝকা কেন, ওর চেহারা ওরকম কেন? আচ্ছা, তৃণমূলকে থেকে আলাদা? কদিন আগে তৃণমূলের একজন নেতাকে আমরা দেখলাম না, বললো যে তোমার কি আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, ওদের ওইরকমই, তার চেহারা নিয়ে, তার রং নিয়ে। এই হচ্ছে শিক্ষা। এখানে বামপন্থা দক্ষিণপন্থার মধ্যে তফাৎ। আর এখানে তৃণমূলকে আলাদা করে দেখার কোনো মানে হয় না। দক্ষিণপন্থারই আর একটা রূপ। এই যে দক্ষিণপন্থার উত্থান সম্ভব ছিল না তৃণমূলকে না জন্ম দিলে, তৃণমূলকে না প্রশ্রয় দিলে দক্ষিণপন্থা টিকে থাকবে না। আর তাই নাওদা সাওদা থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত যা দুর্নীতি আছে সেগুলোকে মোটামুটি একটা গা সভা করে দিয়ে প্রথম পেজ থেকে শেষ পেজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর সেখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জান যায় আর বাঁচান না যায়। আমাদের যে লড়াইটা আছে, এই টু ফ্রম লড়াই, একদিকে জীবন জীবিকার লড়াই, মানুষের প্রতিদিনকার সমস্যার লড়াই, তার নিদানের লড়াই, এবং তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই যে আদর্শগত যে লড়াই আছে, রাজনীতিগত যে লড়াই আছে, সেটাকে আমাদের লড়তে হবে। সামনে পঞ্চায়েতের নির্বাচন, বামপন্থীদের কাছে এটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই পঞ্চায়েত আমরা তৈরি করেছিলাম, বাম ফ্রন্ট। আজকে যে দুয়ারে সরকার রয়েছে সেটা নয়, মানুষের কাছে ওই লাস্ট মাইল পোস্টের কাছে পৌঁছানোর জন্য নির্বাচিত ইনস্টিটিউশনালাইজ অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্রাতিষ্ঠানিক, যে করে হোক, তার তৃণমূল যেভাবে হোক, আপনারা সবাই জানেন 18তে কি করা হয়েছে। এটা তার রিহার্সাল হলো। আর্জেনা বিবির সঙ্গে যা করেছে পুলিশ নন্দকুমারে, ওটা তো ওই আরামবাগ মডেল। যখন নমিনেশন দিতে জামা গিয়েছিল আমাদের মহিলারা, এইভাবে তো ঝুঁটি ধরে মেরেছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের নতুন করে যে বিস্তারিত যে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে, যাতে আজকের দিনে, এবং তার জন্যই গ্রাম বাংলা তৈরি হচ্ছে, এবং এই জন্য এখন বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে আদৌ পঞ্চায়েত নির্বাচন করবো কি করবো না। কারণ 2018 আর 2023 এক নয়, এইটাকে আমাদের মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। 2018তে করেছে, আর এখন দাঁড়িয়ে ওই যে আবার বলছে এই ভোটের দিকে যাবে, ভোট দিকে যাবে। হিস্ট্রি ডাজ নট রিপিট ইটসেলফ। 2018 যদি কেউ মনে করে রিপিট করবে, সেটা এত সহজ হবে না। চেষ্টা করেছে, শুধু ওই যেটা বললাম নতুন তৃণমূল তা নয়। বলেছিল না পুজোর আগে একটা কিছু হবে, বিজেপি বলেছিল না পুজোর পরে একটা কিছু হবে বলেনি, আর সব মিডিয়াগুলো লেখেনি। তার জন্য এক্সপার্ট আলোচনা বসে গেছিল সান্ধ্যকালীন বৈঠকে, তারপরে ডেট বলে দিল 12, 14, 21। কি বামপন্থীর এখন ফাঁকা আওয়াজ দেয় না, হচ্ছে ডেট, ওদিকে তোমার গিয়ে শুভেন্দু দিচ্ছে ডেট। আমাদের যে লড়াই, যে আন্দোলন, কদিন আগে কবি দুষ্যন্তের জন্মদিন গেল। দুষ্যন্ত কুমারের একটা কবিতা ছিল, সির্ফ হাঙ্গামা खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। অবস্থা যাতে পরিবর্তন হয় সেই ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে, এবং সেটা নিতে হলে আমাদের শুধু বিকল্প পথে আন্দোলনের সংগ্রামের গড়ে তোলার বিষয় নয়, আমাদের বিকল্পের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। ল্যাটিনটা উৎসাহ দিয়েছে। আজকে যে লুলা শপথ নিলেন, যার কথা রেফার করলাম, আমরা সবাই জানি খুব গর্বিত বামপন্থী রাষ্ট্রপতি। 2 দশক আগে তিনি শপথ নিয়েছিলেন। 2 দশক আগে যে কথা বলেছিলেন, কালকেও শপথ নেওয়ার সময় তিনি সেই একই কথা বলেছেন। এটা হচ্ছে নীতি, এটা হচ্ছে আদর্শ, এটা হচ্ছে রাজনীতি। কি বলেছিলেন? যে আমাদের সংবিধান, তাদের দেশে আমাদের দেশের সংবিধান প্রদত্ত
মানুষের যে মর্যাদার জীবন যাপন করার যে অধিকার সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করব। তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, তার গ্যারান্টি তৈরি করব, তার এমপ্লয়মেন্ট, অ্যাক্সেস টু এমপ্লয়মেন্ট তার ব্যবস্থা করব। তিনি বলেছিলেন সেই সময় 2 দশক আগে যাতে 3 বেলা খাবার সবার জোটে, সেই স্বপ্নটাই আমার, সেই স্বপ্নটাই পূরণ হয়। তিনি এসে বলছেন এই দক্ষিণপন্থার উত্থান মানে, বলছেন উত্থান মানে প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে, অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, মানুষের ক্ষুধা নিয়ে রাজনীতি করেছে, ক্ষুধার্ত সংখ্যা বাড়িয়েছে। তিনি আবার এসে স্মরণ করে দিয়েছেন এটাই আমাদের স্বপ্ন ছিল। এখন যখন আবার 3 বেলা খাবার মানুষ পাচ্ছে না, সেই 3 বেলার খাবারের ব্যবস্থা আমরা করব, এটা হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এখানে স্বপ্নে ফেরি হয়। তাহলে আমাদের এখানে আমরা 34 বছর বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করে তিল তিল করে আমরা যে রাজ্যটাকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলাম, শিক্ষার ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, সেচের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, অসংখ্য লিস্ট দেওয়া যায়। আমরা সব করেছি কথা বলি না, কিন্তু আমরা একটা ভিত্তি তৈরি করেছিলাম যে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে কমিটি অফ নেশনের সামনে বামপন্থীদের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ বলতে পারবে গর্বিত নাগরিক হিসেবে বিশ্বের, এটা বিশ্ব বাংলার বল লাগানো নয়। আর আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সমাজ, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সম্প্রীতি, আমাদের ঐক্য, আমাদের রুরাল ইকোনমি, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট সিনারিও, আমাদের শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য সমস্তটা ধ্বংস হচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের শপথ নিতে হবে এই বাংলাকে যদি রক্ষা করতে হয়, এই বাংলার মানুষকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে আমাদের বিকল্প কর্মসূচি নিয়ে নতুন বিকল্প আমরাই দিতে পারি। দক্ষিণ পন্থার যে রাজনীতি, তার যে অর্থনীতি, তার যে সমাজ, তার যে সংস্কৃতি, তার বিরুদ্ধে লড়ার সক্ষমতা আমাদের আছে। আমাদের নবজাগরণের উত্তরসূরি আমরা, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরসূরি আমরা, এবং তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অনেক ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেছি, গণশক্তি তার রেজিডেন্সের মধ্যে সেই প্রমাণটা রেখেছে। সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রতিদিন সে লড়াইয়ের মানসিকতা তৈরি করছে, লড়াইয়ের বার্তা বহন করছে এবং নতুন করে লড়াইয়ের রসদ যোগাচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের আন্দোলন সংগ্রামকে যেরকম বিকশিত করতে হবে, আমাদের সবাইকে গণশক্তির পাশেও দাঁড়াতে হবে, যাতে দাঁড়িয়ে আমরা এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারি। বাংলার মানুষ আবার অনেক আশা নিয়ে বামপন্থীদের দিকে নজর ফেরাচ্ছে। আমাদেরও সেই নজরে টিকে থাকলে শুধু হবে না, সেই নজরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলে শুধু হবে না, আমাদেরকে সেটাকে প্রকৃত উপায়ে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের উচ্চাসা, তাদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে হবে। সে কাজ আমরা করতে পারবো, এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের ফিরতে হবে। ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশক্তি পত্রিকার যারা শুভান্নোত্সাহী, গণশক্তি পত্রিকার যারা নিরলসভাবে পরিশ্রম করেন পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য, যারা সহযোগিতা করেন, তাদের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রামের নতুন নতুন যে তরঙ্গ তৈরি করার লক্ষ্যে আপনারা যেভাবে যা সাহায্য করতে পারেন তা যদি করেন, তাহলেই এই 57তম গণশক্তি প্রতিষ্ঠা দিবসে যে কথাগুলো আলোচনা হলো, দক্ষিণপন্থী, চরম দক্ষিণপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের নতুন স্রোত তৈরি করতে আমরা সফল হতে পারবো। প্রত্যাশা করব আপনারা সেই শপথ গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আপনাদের আরেকবার অভিবাদন জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ।